I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. As you fade away. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും എഫക്ട്സിൽ പോവുക, ആഡ് എഫക്ട്സിൽ പോവുക. അവിടെ നിന്ന് റാൻഡം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുക. ഈ റാൻഡം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എഫക്ട്സിൽ ഒരു ക്ലിപ്പിൽ നമ്മൾ റാൻഡം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന് അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുക. അപ്പം ഓക്കെ, ഇവിടെ 3 ഡോട്ട്സ് വരിക, പേസ്റ്റ് എഫക്ട്സ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റാൻഡം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, വീണ്ടും റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അവിടെ നിന്ന് എഫക്ട്സ് പോവുക, ആഡ് എഫക്ട്സ് വരിക. അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാപ്പ് വരിക. അവിടെ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു 4 വെച്ച് കൊടുക്കുക. വൈ ആക്സിസ് ഒരു 130 ആ ഒരു റേഞ്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 135, അത് 136 റേഞ്ചൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലിച്ച് എഫക്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടും. ഓക്കെ,
നിങ്ങൾ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അത് താഴെയുള്ള ക്ലിപ്പ് അവിടെ നിന്ന് എഫക്ട്സിൽ പോവുക, പേസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക, ആഡ് എഫക്ട്സിൽ പോവുക, വീണ്ടും ടൈൽ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ടൈലിൽ വന്നിട്ട് മിറർ ഓപ്പൺ ആക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഒരു ഗ്ലിച്ചിനനുസരിച്ചുള്ള എഫക്റ്റ് ഇവിടെയും കിട്ടും. ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലിപ്പിൽ നമ്മളൊരു ബ്ലർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നർ ബ്ലർ, അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇന്നർ ബ്ലർ വരിക, ഇവിടെ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഒരു കീ ഫ്രെയിം കൊടുക്കുക. ആ കീ ഫ്രെയിം ജസ്റ്റ് പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, അറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോവുക. ഈ രണ്ടാമത്തെ കീ ഫ്രെയിം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 0 ആയി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്ലറിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി CC ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ CC ഒക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, സോങ് ഉണ്ട്. ഈ സോങ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ക്ലിപ്പ്, വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് ജസ്റ്റ് വരിക, ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ലെയർ കൊടുക്കുക, വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും എൻഡിങ്ങിൽ പോവുക, അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ലെയർ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ആ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് വളരെ കൂടുതലായി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വരെ കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ